Қайырлы күн 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Excel оқулығының students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 4-ші білім World of Work тақырыбы. Яғни бұл жерде біз мамандықтармен танысамыз және ол мамандықтардың не істеуге міндеттілігін түсінетін боламыз. Енді бірінші тапсырма vocabulary and jobs дейді. Jobs дегеніміз жұмыстар, яғни мамандықтар. Бірінші A тапсырмасы. Бұл жерде look at the jobs, мамандықтарға қара дейді. In the pictures, суреттегі, what are these jobs in your language? Бұл мамандықтар сенің тіліңде қалай айтылады дейді. Listen and repeat. Бұл жерде жазатын тапсырма жоқ, оқушылар тыңдаймыз және қайталаймыз. Бірінші A, doctor, B, police officer, gardener, theme park mascot, accountant, baker, pizza delivery boy, and the cashier. Яғни бұл жерде доктор дегеніміз дәрігер, police officer дегеніміз полиция офицері, gardener дегеніміз бақшашы, яғни гүл егуші немесе бақшаға қараушы. Theme park mascot дегеніміз ол аниматор, accountant дегеніміз бұл жерде кеңес беруші, baker дегеніміз аспазшы, яғни нан пісіруші, немесе pizza delivery boy дегеніміз ол доставка жасаушы, жеткізу қызметін жасайтындар. Cashier дегеніміз бұл кассир екен. Келесі, екінші тапсырма exercise 2, who works 9 till 5? Кім 9-дан 5-ке дейін жұмыс жасайды? Shifts, long hours, part-time, full-time, tell the class дейді. Яғни бұл жерде an accountant and a cashier work 9 till 5. A doctor and a police officer work shifts. A doctor and a baker, an accountant and a police officer work long hours. Яғни дәрігер, нан пісіруші және де полиция офицері өте ұзақ уақыттар бойы жұмыс жасайды. A gardener, a pizza delivery boy and a theme park mascot work part-time. Яғни бұл бақшашы, пицца жеткізушісі, яғни доставка жасаушы және де аниматорлар дегеніміз бұл белгілі бір уақытта жұмыс жасайтын жұмысшылар. A gardener and a baker, an accountant, a police officer and a cashier work full time. Яғни осылай оқушылар жауабын жазатын боламыз. Келесі 46-шы бет reading for A, 4-ші A бөлімі, яғни бірінші жаттығу exercise 1, look at the pictures and the headings. Суреттерге қараймыз және берілген бөлімшедегі тексттерді оқимыз. What is each person's job? Listen and read to find out. Яғни бұл жерде бір адамның жұмысы ол қайсысы дейді. Енді бірінші жаттығуда жауап береміз. Steven is a basketball mascot and a Mark water slide tester. Яғни бұл жерде бірінші текст оқып аламыз. Steven, яғни ол basketball mascot дейді. Do you like basketball? Сен баскетбол жақсы көресің ме дейді. Then you can be a basketball mascot like me. Сен мен сияқты баскетбол несі боласың дейді. I'm a mascot for the Temple University team. Мен Temple университетінің командасында ойнаймын дейді. I entertain the fans at matches and the other events. I wear a red owl costume and do silly things. I slide across the court, throw sweets to the fans and celebrate when my team scores. I have to be creative to think of different ideas to entertain the fans. And I have to do all this in silence. I can't speak a word. I love the work and it's well paid, but it's tiring. Luckily, I only work part-time. And the Mark did water slide tester. Яғни бұл water slide tester дегеніміз суда, яғни түрлі трюктер жасаушы. I go down fast water slides all around the world, but not when I'm on holiday. It's my job. I visit water parks in places like Turkey, Egypt, and Jamaica. I check that the slides are safe and exciting with lots of splashing water. I love my job. It's interesting, well paid, and I have lots of fun. But it's not always easy. I have to be careful, hardworking, and brave. I go down slides in every kind of weather, even when the water's freezing. Яғни бұл жерде
яғни оқушылар бірінші тапсырмада Steven in a basketball basket and Mark water slide tester деп жазсақ болады. Келесі екінші жаттығу exercise 2, яғни A тапсырмасы read the text деген тексті қайтадан оқы және complete the sentences, одан соң сөйлемдерді толықтыр дейді. Steven works as a basketball basket. Steven wears a red owl costume. While at work, Steven can't speak a word. Steven finds his job tiring. Mark works as a water slide tester. Mark visits water parks in places like Turkey, Egypt, and Jamaica. Mark's job isn't always easy. Mark needs to be careful, hardworking, and brave. Яғни бұл жерде әр мамандықтың не істеу керектігі, яғни оның абай болу керектігі және де өте hardworking дегеніміз өте жақсы жұмыс істеу керек, brave дегеніміз ақылды сондай болу керек деген сөз екен. Келесі B тапсырмасы, яғни екінші жаттығудың which job would you like and not like to do. Қандай жұмыстарды сен жасағанды қалайсың немесе жасаған келмейді дейді, why дейді. Енді бұл жерде I would like to be a water slide tester because I like traveling and working to keep people safe. I don't mind the cold. I wouldn't like to be a basketball basket because I don't want to wear a costume and work in one place. Also, I don't like basketball. Келесі 47-ші бет, үшінші жаттығу, exercise 3, job qualities, listen and repeat. Яғни бұл жерде job qualities дегеніміз мамандықтардың қандай болу керектігі, яғни не істеуі маңызды екендігі жайында екен. Бұл жерде listen and repeat тыңдаймыз және қайталаймыз. Үшінші жаттығуда жауабын жазбаймыз, себебі тек тыңдауымыз керек және қайталауымыз керек. Бірінші friendly, brave, enthusiastic, hardworking, fit, careful, polite, calm, patient, and creative. Келесі төртінші жаттығу, exercise 4, A жаттығу lists the jobs on page 45 under the headings indoors and outdoors. Яғни indoors дегеніміз бұл белгілі бір ғимараттың ішінде отыратын мамандықтар, outdoors дегеніміз сыртта жұмыс жасайтын мамандықтар екен. Енді Indoorsқа doctor жатады, accountant, baker and cashier. Ал outdoorsқа police officer, gardener, theme park mascot, pizza delivery boy деп жазып аламыз. Келесі B тапсырмасы exercise 4B. Which of the qualities in exercise 3 are necessary for each one of the jobs in exercise 1 on page 45? Write sentences as in the example. Яғни бұл жерде біз әртүрлі мамандық иесі не істеу керектігін жазуымыз керек. A police officer needs to be brave, fit and polite. Полиция офицерлері олар болу керек, яғни ақылды және жылдам және де polite дегеніміз таза. Келесі gardener needs to be hardworking and patient. A theme park mascot needs to be friendly, enthusiastic and patient. An accountant needs to be hardworking and careful. A baker needs to be careful and creative. A pizza delivery boy needs to be friendly and fit. A cashier to be careful, calm and polite. Деп жазсақ болады. Келесі exercise 5. Complete the sentences with mascot, team, scores, freezing, matches, well paid, holiday, tiring. Яғни мұнда берілген сөздерді біз бос орындарға жазып шығуымыз керек екен оқушылар. Бірінші, Ulan goes to football matches every weekend. Ulan футбол матчына әр аптаның демалыс күндері барады дейді. I don't think about work when I'm on holiday. Мен демалыста болғанда мен жұмыс туралы ойлай алмаймын дейді. Which basketball team do you like the best? Сен қандай баскетбол командасын қарағанды жақсы көресің дейді. Алтынай has a well-paid job. She earns 50,000 per year. Graham is a gardener and he works outside even when it's it's freezing. Яғни Грахам ол гарденер болып жұмыс жасайды, бақшашы болып, және де ол сыртта жұмыс жасайды, және де even when it's freezing. Келесі the mascot of Chelsea Football Club is Stamford Lion. Яғни бізде mascot дегеніміз бұл жерде әрбір ойын, яғни әрбір команданың, әрбір спорт түрінің өзінің бір белгілі бір қолдаушысы болады. Яғни бұл жерде Chelsea футбол клубының маскоты ол
жолбарыс, арыстан дейді. Stanford деген арыстан дейді. Келесі fans enjoy celebrating when someone on their team scores a goal. Doctors are well paid, but their job can be tiring. Деп жазсақ болады екен. Келесі 6-шы жаттығу exercise 6 read the text in exercise 2. Екінші жаттығудағы текстті оқимыз. Again, қайтадан and make notes for Steven under the headings. Name, job, where, works. Яғни бұл жерде біз белгілі бір нені аламыз, бір мамандықты аламыз. Name Steven, ол Steven job basketball basket, ол basketball болып жұмыс дейді. Және where works, ол қайда жұмыс дейді. Temple University, или for the Temple University team. Job description, entertain fans, wear a costume, do silly things, celebrate one team's scores. Qualities for the job, creative and fit. Pros or cons, well paid and tiring. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7 watch the video. Видеоны қара дейді. Then write a short text about working as a basketball basket. Read your text to the class. Яғни мына жерде біз текст құрастыруымыз керек. Basketball baskets need to be careful, hard working, creative and fit. They work part-time in basketball courts. They wear a costume and do silly things to entertain fans. Their job is well paid, but it's tiring. Яғни оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Каналға кіріп, тіркеліп, лайк басып, қолдап кетейік.